Assalamu alaikum, hello my lovelies, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be making Mandazis or Bur Macaan. What's cooking in Zahira's kitchen today? Clearly you know what I'm making. So first things first, we need 4 cups of plain flour. So waxaan u baahannahay 4 koob oo burka caadiga ah. As you can see, I'm being very generous with this measurement. I love Mandaazi, but don't do that. And then hal qaando oo cusbo ah, and 1 tablespoon of salt, hal qaando oo leybeto, 1 tablespoon of yeast, 2 cups of sugar, 2 koob oo soqor ah. Bas intaas ayaa la isku qasaa. Kadib waxaa ku shubaynaa hal koob caano ah. Qiyaasta koobkaas isticmaali kartaa ama midka oo cabiraadka. You can use any type of cup you want, just make sure it's 1 cup. Iyo hal koob oo biyo ah, and 1 cup of warm water and half a cup of oil. Iyo saliid nus koob. Intaas ayaa soo qasaysaa, biyaha ka badanin, qiyaastan ku soco. Haddaad dareento inuu burka adkaado, biyaha wax yar ugu shub. If you feel like your dough it's becoming really thick and hard, make sure you put in water bit by bit just to soften it up a bit. If there's more, then make sure you put more flour in it. And just keep mixing for about 6 to 7 minutes. Mix. And then every 2 to 3 minutes I was checking how far the dough was coming along. So 3 إلى 4 دقيقة والبو fiirinaya burka. Kadib hadda diyaar u noqdo 2 daqiiqo kadib miiska aan ku fidinaa. Always make sure that you knead the dough after mixing it in the mixer. Oh, this is going to be a really big workout. Like after this, my hand was in real pain. Like I do not need to go to the gym every day. Maybe I should mix up some dough and tone up my hands. So burka ina miis ku fidisid waaye. Gym xataa uma baahnid inaad aadid gacmahaaga kugu filan iyo guriga waxaana ku sameynaysid. Gacmaha saliidna marsadaan jeclahay, burka inuu ii jilcaan dareemaa. I usually like putting some sort of grease in my hands just to work the dough through. I just feel like it just makes it easier. So I was kneading the dough for about 5 minutes. Now as you can see, the dough is well rested and looks really good and springy. So we're going to proof that for 2 hours. So I love a saad amel dhigayna inuu burka fuuraa rabnaa. And then 2 saac kadib waa bilow kamarena daaro. Waa kana burkiyo diyaar ah. So I forgot to record the part where it proofed, but here we are now. As you can see, my mom decided to take over as my hands were really hurting. So we're dividing this into 4 pieces. hooyay caawisay hadii lan gacmaha way bixanuunayeen ba wax kale ka xanuunayeen laakiin ma aha burkan fidinaaye. And so 4 qaybood ayaa loo kala qaybinayaa. And as you can see, she's just getting it ready. And then bura lagu fidinaa. You have to use lots of flour. Make sure your dough is not sticking onto the table. Bur badan isticmaal uma baahnid inuu burka miiska ku dhago. And make sure burkaaga si fiican inaa u fidisay. Bur culeysna hadaa burka si culus u fidisid, burka wuxuu noqonayaa ceyriin, and you don't want that. Make sure that you roll it out properly and make sure it's not too thin or not too thick. You don't want mandazis that are raw. And we're dividing it into 4 pieces again. Now it's gonna get ready to be fried. Make sure saliidaada inaad dabka ku daartid. Saliid kululna uma baahnid. Saliid aad qabowna maaha, dhexdhexaad laakiin wax yar kulul. And here we are. So we're gonna put in 1 by 1. I love using this method. qaybtaan u jeclahay marka isticmaalayo saliid tartiib ugu shubaysaa. Burka wuu bufuuraa markaan oo kale. Marka ku ridid isla markii fadigidi kadib saliida tartiib ugu shub. Burkii kor iyo hoos ceeriin ma ka noqonayo. Kor iyo hoosba si qiyaas leh u dubmayaan. And then when you have that golden color, dabka ka bixinaysaa. And then qaybtii labaada imaanay. qaybtaan sisin ayaa la marinaa. So saliidii hooy marisay. Saliid markay marisay sisintaan diyaarsan ayay ku bilbilee. Haddaad sisin rabin ma ku darsanaysid.
sesame bisa isticmaalnaa qumbe iyo waxyaabo kale ma isticmaalno haddaa rabto mandaasigaaga heel waa ku darsan kartaa if you want you can use cardamom or cinnamon whatever flavor you like it's optional it all depends on you and your taste preference afar qeyb haddana qeybtaan loo kala bedelay kadib afartii qeyb waa la jaraa saliida lagu dubaa sidii kuwii koowaad oo kale sidaad aragtiin saliida markaa marisid sisinta meel kasta makaaga daadanayso hada sisintii oo dhan maka foqin laakiin qaaraa ku dhagan as you can see it's frying until it's golden saliid tartiib nagu shubtid waa iska ilaaliya gacantii aan iska gubin anaa mar gacanteedii gubatay ma gacanta karis baranay so be careful I just went into memory when I first burnt my hand frying mandazis so be careful you don't want that and the third piece we're going to make a round mandazis dad badan mandazigooda inuu round uu yahay mandazigooda saana u yaqaanin ayagana round yahay you can use that dad badan waxay dhahaan wuxuu ugu fudud yahay sambuuska markay ku cunayaan and yeah so we've cut that into round shapes and here we are we're going to fry them all at once because there are many little mandazis they look super cute don't they so make sure you fry them evenly mandasiga kulli qiyaas wada dub mid ha hormarin midna ha dambaysiinin adi kale qeyb ceeriin u noqonaa qeybna bisayl taasna uma baahnid burkana saliidana dabkana ha ku badinin saliida dadanadina kaa guduuday saliidaada bedel adi kale mandaasi wuu kaa halaabayaa and yeah that's it enjoy it with a cup of tea sidaad ujeedin koob shaaha diyaarsaday waxaad ku cuni kartaa mandaasi gudihiisa looks very flaky ceeriin ma ahan and very meaty so thank you very much for watching my video today and make sure you like subscribe and comment so today we know what was cooking in Zahira's kitchen see you next time bye